Une vie sans Dieu, c'est une vie de confusion. Une vie sans Dieu, c'est une vie de chaos. Et les éléments qui provoquent le chaos, le premier pour nous, c'est l'arrogance. Lis avec moi dans Genèse chapitre 3, les versets 4 et 5. C'est une conversation qui te gagnée entre le serpent et la femme. Soulignez que le serpent ici est utilisé comme médium. Mais quand nous parlons de médium, c'est pas un instrument que je vais l'utiliser pour me capable faire passer ça me besoin. Moi utiliser, moi couvrir, moi passer par lui pour que me capable faire ça me besoin faire. Et Satan qui a voulu déranger la création de Dieu a choisi d'utiliser le serpent. Le verset 4 de Genèse chapitre 3 nous dit: alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et hier nous te pris le temps pour nous insister pour nous dire que bon Dieu dit, pied bois qui dans mi-temps jardin, qui c'est pied bois qui permet que nous connaître bien avec mal là, si nous mangeons fruits là-dedans, nous allons mourir. C'était ça, bon Dieu te dit. Et le serpent vient pour dire, non, nous ne pouvons pas mourir même si nous mangeons. Imaginez la situation de confusion. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ici, dans le texte, c'est comme quelqu'un qui vient pour capable prendre Dieu comme un imposteur. Et c'est là le niveau d'arrogance du serpent. Bon Dieu dit ça, mais ce n'est pas vrai. Il a osé présenter Dieu devant la femme comme un menteur. Qui a de plus que nous avons considéré comme arrogance. Aucun respect pour Dieu. Et c'est le prophète Ésaïe qui a fait une description à travers la prophétie du chapitre 14, les versets 12 à 15 que je considère pour ce soir, qui présentez-nous dans son aspect local le roi de Babylone et dans son aspect universel celui qui a été l'ange de lumière dans le ciel. C'est un personnage très important qui t'a occupé un rang extraordinaire mais qui est satisfait de ce rang et qui voulait aller plus haut et avec son arrogance l'y baisser parce qu'il n'a pas respecté son rang. Et quand je parle d'application locale et universelle, c'est juste pour capable dire que certaines prophéties de l'Ancien Testament gagnaient accomplissement déjà qui était fait dans l'histoire, mais qui allaient dans un événement beaucoup plus loin, qui expliquait une situation qui est beaucoup plus loin que la réalité qui était dépendante. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la force. Soulignez que dans le texte, on a pris l'idée de monter, aller plus haut. Parce que toi, bon Dieu, n'est pas capable plus haut que par là. Position que occupe, ce n'est pas la meilleure position. Il faut jouer une position qui est plus bon. Et c'est là que l'arrogance vient. Et il a créé la confusion pour déranger certains anges et attirés avec lui dans le mal. Avec son arrogance, il a introduit le mal sur la terre. Et l'homme qui te le séduit a abandonné la voie de Dieu. Parce qu'il a créé la confusion. Mais ça n'a pas fini, c'est que les hommes continuent à poser des actions qui posent problème. Et nous sommes capables de poser tête nos questions. Qui gens, arrogance, les hommes capables de finir par mettre bon Dieu de côté dans ça le fait. Dieu est le créateur du monde. Et quand nous lisons dans Somme chapitre 24, le verset 1er, il est dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent. Mais qui ça les hommes ont fait, c'est chercher à mettre bon Dieu dehors dans l'histoire monde là.
C'est chercher à montrer que ils sont plus important par ce bon Dieu. Ils ont plus de connaissances, ils sont capables d'expliquer les détails concernant Dieu. Et pour certains, ils sont capables d'ignorer totalement que bon Dieu est là. Je vais lire pour nous une déclaration d'un groupe athée et nous allons comprendre l'idée de l'arrogance. Nous sommes matérialistes. La spiritualité, si ce terme a un sens, n'est qu'un aspect de l'existence matérielle. Nous rejetons toute croyance en un ou plusieurs dieux ou déesses, en des démons ou des anges, en des agents dont les prétendus actes seraient incompatibles avec nos connaissances scientifiques solidement acquises ou en tout autre lobby surnaturel. Au fait, le surnaturel est un concept insensé, car si un phénomène dit surnaturel était observé, il serait de ce fait naturel, faisant partie de la nature et susceptible d'être étudié par la science. Soulignez que je lis pour nous une déclaration d'un groupe d'athées. Nous sommes athées. Nous nous appelons aussi humanistes, libres penseurs, sceptiques ou laïcs. Mais nous n'utilisons pas ces étiquettes comme des euphémismes pour masquer lâchement notre athéisme. L'athéisme n'est pas un système de croyance, mais le rejet des systèmes théistes. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Et ils disent, nous savons que l'hypothèse d'un créateur, même celui qui n'intervient jamais dans le monde après son hypothétique acte de création, est superflu et sans aucune valeur scientifique ou morale. C'est le manifeste athée, déclaration de principe de l'association Libre Penseur Athée. Nous imaginons jusqu'à quel point les hommes allaient loin, jusqu'à quel point les hommes n'ont pas gagné aucun respect pour le tout-puissant créateur. Ils ont nié totalement que là, encore plus pour t'accepter que te poser une action de création. Mais quand nous ouvrons la première page de la Bible, nous lisons au commencement Dieu créa. Le commencement, c'est ça que nous la donnons. Le commencement, tout ça qui est autour de nous, c'est bon Dieu qui est venu. Et il créé. Au commencement, Dieu créa. Et quand on va dans le sens de ces hommes, c'est comme si la Bible que nous avons, c'est plus gros livre de mensonges qui est capable d'exister. Mais quand nous lisons dans ces pages, il y a tellement d'évidence que nous ne sommes pas capables d'oser penser à de telles choses. Et dans ces actions arrogantes, il y a un monde qui a encore fait action qui est fort et grave là. C'est Charles Darwin qui a écrit son ouvrage pour essayer de mettre bon Dieu à côté dans ça que nous voyons comme chef-d'œuvre qui vient de création, bon Dieu. Son livre, c'est Origine des espèces. Justement pour essayer d'aller pour montrer dans l'origine par lui qui genre toute bagaille était fait venir à l'existence. Et c'est tout simplement pour lui le hasard. Il a voyagé à travers le monde. Il a rassemblé des faits. Et il est sorti avec hypothèse pâle. Et en 1844, le livre a été paré déjà. Mais il prend 15 ans pour essayer de gagner tout l'autre monde des opinions par là. Juste pour aider un peu le monde croire que bon Dieu pas existé. Juste pour éliminer la théorie de la création. Juste pour dire que cette question de création que bon Dieu t'a fait, c'est pas vrai. Et là pour créer la confusion et mettre bon Dieu dehors dans ça qu'il fait. Il a séduit l'opinion parce qu'avant lui, il y a des gens qui tenté faire, mais il a couru derrière. Et même lui-même dans le premier jour, il y a plein de monde qui pas de vle. Mais je dis à même côté, il y a des gens qui ont des visions, qui croient dans bon Dieu. Il a enseigné l'évolution. Et on l'accepte comme une approche scientifique. Mais ceux qui étudient en profondeur comprennent que ce n'est pas quelque chose de totalement scientifique. Et notre a priori, c'est que nous avons la foi. Nous croyons en bon Dieu. Et quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
L'arrogance de Satan introduit le mal parmi nous. L'arrogance de Satan cause division même dans le ciel. L'arrogance de Satan fait nous souffrir aujourd'hui et nous vivons dans une confusion totale. Mais il n'y a pas que l'arrogance, il y a aussi l'ignorance comme élément provoquant le chaos. On n'a pas la bonne information. Et quand on parle d'ignorance, c'est le fait de ne pas savoir quelque chose, de ne pas être au courant de quelque chose. Défaut de connaissance ou manque d'expérience portant sur un domaine donné. Insuffisance générale de l'instruction, du savoir intellectuel. Et ces définitions viennent du dictionnaire Larousse. L'ignorance. Et ça arrive que très souvent, on n'en tient même pas compte qu'on est ignorant. Dans Genèse chapitre 3, je vais faire considération sur 2 versets pour essayer l'idée d'ignorance ici. Le verset premier nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il était le plus rusé. Mais quand il vient auprès de la femme, il n'a pas fait une présentation de sa personnalité comme rusé. Mais c'est comme un élément qui vient ajouter un bagage qui te manqué pour aider la femme pour capable de joindre la bonne information. Mais ici dans la description, on accepte que c'était l'animal le plus rusé. Et au verset 6, il a dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Qui jeune capable de considérer que Ève était ignorant dans ce texte? Comme on était souligné tantôt, il ignorait avec qui personnage que l'a parlé. En sorte que les gens qui peuvent venir pour capable induire en erreur là, il pas toujours venir avec couverture naturelle là. Il vient avec une couverture qu'on peut le comme un loup qui est habillé en agneau. Et il vient pas comme le serpent rusé, mais comme portant une information particulière. Ève a ignoré les conséquences réelles de la désobéissance. Est-ce que bon Dieu t'a dit ça vrai? Oui, bon Dieu t'a dit si nous mangeons fruits, nous ne pas mourir. Si nous mangeons fruits, nous ne pas mourir. Puis nous approcher de lui. Mais ce n'est pas comme quelque chose qui traverse et qu'il y a une conviction réelle que s'il mangeait fruits, il pourrait mourir. Il ignorait les conséquences réelles, mais l'information était là. Quand on ne cherche pas à bien comprendre, on n'aura jamais la bonne information. Et quand nous n'avons pas de bonne information, nous allons vivre dans cette ignorance. Et quand nous vivons dans cette ignorance, nous ne pouvons jamais connaître qui ça nous doit faire en réalité. Et c'est la confusion. Nous sommes dans le chaos. Je voudrais vous raconter l'expérience de une fille qui c'était petite unique papa avec maman qui t'a gagné des biens. Et un courtisan venu et il gagnait cœur fille ça. Et monsieur a dit à fille, moi pour l'acheter pour un morceau de terre dans tes papas. Malgré le conseil que ma famille il a avancé. Parce que pour lui, c'était la bonne action que l'homme posait. Parce que monsieur pour l'acheter un morceau de terre pour lui, c'est petit unique, pas que l'autre monde qui est héritier. Et quelque temps après la mort de papa, monsieur a 20 portions de terre qu'il a acheté pour lui. Parce que ce titre de propriété n'a pas fait sous nom. C'était sous nom personnel, monsieur, qu'elle était fait. Nous imaginons combien d'ignorance capable de aller dans le chaos. Ignorance sous bon Dieu ou bien sur le diable, capable de conduire dans une situation de confusion. Et c'est ce que nous avons lu aussi dans la déclaration arrogante des athées. Nous n'avons pas besoin de connaître qui c'est un bon Dieu. Je n'ai pas besoin de connaître un démon. Je n'ai pas besoin de connaître un ange. Je tout simplement mettre bagaille ça de côté. Il n'a pas existé. C'était tout simplement ça dit. Mais il y a des gens qui étaient accrochés à cela ou pas vivre dans une situation de confusion parce qu'il y a des choses qui se passent autour de nous. Il y a des expériences que nous avons fait chaque jour.
Mais là, dans cette réalité, l'information qui est communiquée, est tout simplement gagnée comme objectif détourner de la vérité et mettre dans une situation de confusion. Les mettre dans une mauvaise position et vous capable de arriver que vous pas dans qui est pourquoi. Les capable de conduire des fois à la négligence et les gens qui sont négligents, capable toujours de une connaissance théorique, mais les pas jamais choisi faire ça qui est bon. Les éléments provocateurs du chaos, c'est d'abord l'arrogance et ensuite l'ignorance. Et je considère le troisième point comme la curiosité. Nous sommes capables de poser tête nos questions, mais qui Jean Ève fait trouver tout seul avec le serpent? Nous sommes capables de poser question, pour qui ça c'est bon pied bois, ça même l'aller? Nous sommes capables d'essayer de comprendre, chercher, pour qui ça c'est dans le moment ça l'aller? Quand tout est permis, c'est comme si la vérité a été perdue place li, et où vient propre Dieu tête ou ses propres lois, ou ses propres livres, ou faire sauver. Ou pour le tenter pour expliquer bon Dieu, alors que bon Dieu révèle à l'homme dans ses limites. La révélation de Dieu, il fait dans un niveau que nous sommes capables de comprendre. Mais des fois, nous tentons pour nous l'expliquer Dieu. Autant que les arrogants ont dit, pour nous avoir accepté des bagages, ça faut que nous avons étudier, les prouver scientifiquement. Mais c'est un piège et cela pose beaucoup de problèmes. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, ou même qui attendent ou gardent dans le moment ça, nous t'avons dit que il y a un pile monde qui t'a tenté de faire une expérience à cause de curiosité qui te voulait satisfaire. Mais au fini pas perdu la vie au total. Dans le moment même que nous avons parlé, il y a des gens qui sont capables d'attendre là, qui a dit à quoi bon de vivre. Et qui peut-être a pu imaginer, est-ce que vous avez dû continuer à vivre dans cette situation ça? Lorsque il y a des gens qui ferment la caillou, qui par contre qui ça pour manger, il n'y a aucun corbeau qui porte quelque chose pour être capable de manger. Il est capable de poser tête une question, mais jusqu'il est capable de kembe encore. Et des fois ça vient parce que vous avez fait de mauvais choix. Le péché, c'est comme un élément. Il attire tant que c'est plus bon bagage qui était capable de gagner. Et quand on est dans une situation ça, pour le monde résumé, seulement dans ça, on veut expérimenter. Même si tout le monde a dit ça, on veut, mais ou même on a une seule direction qu'on veut prendre. Aller dans la ligne par où. La confusion est créée par la communication. Le chaos est créé par la communication. Et celui qui est arrogant, il tout simplement voulait montrer que c'est lui qui gagne l'essentiel, c'est lui qui gagne meilleure information. Celui qui est ignorant, il des fois induit en erreur par d'autres. Et la bonne communication ne passe pas pour celui qui n'est pas prêt à comprendre. Et si là, qui curieux, peu importe ça, on est capable de dire, la faire route pour le faire expérience. Et dans cette question de communication qui dérange, moi, je même faire une application à partir de la réalité de mon pays aujourd'hui. À travers un exemple, je dis qui a passé. Et c'est là quand la communication peut conduire au chaos. Il y a un groupe qui communique l'inexistence du virus en Haïti. Qui a dit c'est théâtre, etc. Responsable a communiqué l'information officielle pour dire mais combien de monde qui est infecté. Et l'autre groupe a dit que beaucoup plus, il n'a pas dit tout. Et on se pose la question, quelle est la bonne information? Et là, la confusion vient. Et quand la confusion vient, on est dans le chaos. On se pose la question alors, quelle est la principale victime? La principale victime, c'est moi-même avec vous. Parce que l'information est brouillée et cela dérange à beaucoup de points. Il serait meilleur que nous cherchions à gagner une bonne information concernant qui attitude que nous devons avoir et qui était officiel, travailler avec conscience. Et cela ne brouillera pas la voie
et on aura moins de victimes. Combien d'entre nous t'es là lorsque le serpent dans son arrogance t'est porté à Ève pour être capable de détruire la relation avec bon Dieu? Mais qui est-ce qui a souffert aujourd'hui? C'est nous. Combien d'entre nous t'es là quand dans son ignorance Ève t'est passé à côté car le péché s'est passé à côté du but? Ou t'es dû obéir ou désobéir ou pas capable de vivre, c'est la mort tout droite. Mais combien d'entre nous t'es là lorsque Ève t'a choisi d'agir dans son ignorance? Mais nous payons le prix parce que nous sommes tous mortels. Et les morts, il y a compté aujourd'hui par centaines sous nos yeux. Combien d'entre nous t'es là quand dans sa curiosité, l'homme t'a choisi pour l'expérimenter la mort parce que bon Dieu t'a dit de vous manger fruit, ça va mourir. Nous n'avons pas été là, mais nous sommes les victimes. Et la situation se dégrade de jour en jour. Il est temps pour nous, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous-mêmes qui avec nous en ce moment, pour nous fixer sur une communication directe avec Dieu, pour ne pas quitter l'autre monde venir ériger en porte-parole malhonnête, un mercenaire ou des gens sans réelle mission, avec arrogance, ignorance ou envie potée vers la curiosité pour aider à aller dans le sens que nous devons aller. Et je lance l'appel à ceux qui se croient être athées, aux religieux mal intentionnés. Nous mettons le peuple en danger en créant une situation de confusion. Mais l'appel en ce jour, c'est aider à aller encore au début de la Bible pour nous capables de connaître que le Dieu qui est éternel, qui n'a ni commencement ni fin, il est le Créateur. La Bible dit, au commencement Dieu créa, et quand on va à la fin des pages de la Bible, on va trouver ce même Dieu qui va intervenir pour nous apporter un autre paradis, et c'est ce sur quoi notre espérance est basée aujourd'hui. La vie ne sera pas toujours ce qu'elle est aujourd'hui. Nous ne pouvons pas sentir que nous malheureux tout le temps. Nous pouvons vivre une vie qui ne va jamais finir. Nous pouvons sentir que nous ne pouvons pas penser pour nous dire demain, est-ce que nous sommes là toujours? Mais nous pouvons vivre éternellement avec Dieu. Et c'est ce que nous trouvons à travers la Bible, la parole de Dieu. Mettons de côté les situations qui nous conduisent à la confusion et en accepter la vérité de la parole de Dieu qui dit, tu as gagné un chaos au début, bon Dieu fait un paradis. Satan crée un deuxième chaos, bon Dieu utilise le plan de la rédemption et il promet nous que très bientôt, nous allons vivre avec lui pour l'éternité. Combien, en ce moment, il est intéressant qu'il ait tenté ce temps de communication avec le Seigneur. Ou capable de communiquer direct avec lui. Il est prêt pour le recevoir. Il est toujours disposé pour que n'importe monde que y ait, peu importe distance qu'on ait par rapport à l'IA, il a cherché déjà. Et c'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Tandis que l'homme t'a fui. Et Dieu dit à l'homme, mais où es-tu dans ta relation avec moi? Il sait que la relation était brisée à cause de l'acte de désobéissance. Et il a cherché l'homme pour le capable d'offrir la vie. Bon Dieu voulait offrir la vie, je dis. Il voulait retirer dans la confusion que les gens qui étudient en pile, ils pensaient qu'ils étaient capables de mettre là. Il voulait retirer dans la confusion parce qu'on ne peut pas prendre le temps pour être capable de prendre la bonne chose. Où est la vérité? Il voulait retirer dans la confusion parce qu'on te pensé qu'on capable de faire toute bagaille et faire tout plaisir. Tandis que nous allons prier en ce jour, moi je voulais inviter aujourd'hui pour engager, pour accepter, communiquer avec Dieu. L'homme a perdu la communication directe, mais Dieu nous offre encore une fois cette communication. Il nous suffit que nous acceptions parler avec lui. Nous allons prier le Seigneur en ce moment, justement pour capable demander et de nous refaire communication avec lui, mais aussi comme on l'a promis. Nous allons prier pour Silayo qui couche à l'hôpital, Silayo qui est exposé à la propagation virus là, et aussi pour consolation famille, Silayo qui mourit
pour demander bon Dieu pour l'agir en faveur de la famille ici là. Je m'invite au côté à prier avec moi en ce moment. Bon Dieu, papa, nous qui dans le ciel là, à vous-même qui mettez la vie, nous adressons nos louanges et exaltations. Nous disons merci parce que malgré l'état nous pas bon, ou choisir notre bonté pour faire nous grâce et développer une communication constante avec nous. Ça arrive des fois que des situations de confusion causent que nous ne sommes pas capables de développer une relation authentique avec vous. Mais nous comprenons que bagay la pas facile, mais nous te well te facile. Nous voulons seulement demander en ce jour pour capable bénir nous et ben nous tout ça nous besoin pour que nous capable gagner une vie stable avec vous. Nous demandons pardon pour tout ça nous te fait qui mal. Nous demandons de grâce pour capable soutenir nous. Nous voulons prier au Seigneur dans ce moment ça pour les gens qui sont malades et spécialement des milliers, des centaines de milliers de monde qui sont infectés par le coronavirus. Merci pour plusieurs milliers de qui guérit ou qui déclarent guéri aujourd'hui. Et merci pour consolation apportée pour la famille ici qui dévance. Merci pour capacité de médecins pour porter bon soin à Silayo qui ont déclaré infecté aujourd'hui. Merci pour Silayo qui déjà infecté mais qui peut consentir qu'un symptôme et va détruire avancement maladie. Merci pour le miracle que vous pouvez pour faire pour apprendre nous que nous sommes capables de compter sur vous encore. Tant pis, s'il vous plaît, bénis-nous, Seigneur. Nous les vivre avec vous et reconnaître que c'est vous qui êtes le chef. C'est vous qui êtes le Dieu. C'est vous qui créez toute bagaille. Et c'est vous capable de recréer encore pour faire nous vivre dans l'éternité. Bénis chaque monde qui était présent et participer dans le service aujourd'hui. Permet que nous soyons capables encore présents demain, si vous permettez, et pour nous capables de continuer à faire expérience avec nous, avec vous. Prends soin de nous, Seigneur. Protégez la vie, nous prions comme ça, au nom de Jésus. Et demain, Dieu voulant, nous verrons un pont sur la rivière du chaos. Un pont sur la rivière du chaos. Que mon Dieu bénisse nous. Espérance au milieu du chaos. À partir samedi qui a 28 mars 2020, chaque samedi matin 9h et sorti dimanche pour arriver vendredi 5h dans l'après-midi. Monde lan bouleversé, tout le monde peur. Et tout le monde dépassé, yo pas contre ça pour yo faire. C'est un espace qui ouvre pour que dans la parole bon Dieu nous trouvions une raison pour nous vivre. Participez chaque jour et invitez les amis à participer avec vous. Pas rater un jour, pas rater une heure, pas rater une seconde dans le programme rempli ça qui peut offrir à vous la bon pour du 28 mars au 18 avril 2020 de 5h à 6h30 p.m. Le thème retenu Espérance au milieu du chaos. Ou pas regretter.
Reading, books, libraries, it's all boring. I don't know if that's an unpopular opinion or not. When I was growing up, it was pretty normal. But now I always hear people gush about how great it is to bundle up in a warm blanket with, quote, a good book, while the faint light of the fall evening peeks out of their cracked windows and hits their collection of plants perfectly. They've got a warm cup of chamomile tea they've prepared with the Keurig they use daily, and actually, it's a funny story. They were about to get one at Target because they were on sale, but they received one as a gift instead. What a coincidence! And they have a cat. I'm not saying that isn't a poetic life you've got going on over there, but I still don't like reading and have a cat allergy. It's kind of complicated. The thought of reading sounds really nice to me. It's supposed to be calming and good for your brain in some sort of way. I don't know how exactly, but people repeat it all the time, so it might be true. But I think I've got some weird reading PTSD from school because the other part of my brain thinks about how boring and slow and too quiet it's gonna be, and I feel like I have to take notes and memorize things and identify the plot points and know the names and symbolisms and To Kill a Mockingbird. And oh god, was I supposed to read up to chapter 7 by Thursday or through it? I used to love reading. I still have the strong memory of going to my elementary school's library and being excited to check out the next Geronimo Stilton book because I loved the pictures and fun text they had. They always wrote the word cheese like this, and being able to read books that had more than 10 words on the page was impressive to a 6-year-old. Whenever I found a book I liked growing up, I would read it non-stop. I was able to crush a 300-pager in 2 days, which I don't think is considered impressive anymore, but it was in 5th grade, and look, that was the only self-worth I had, alright? But when school started making us read books by force, it kinda took the fun away from me. I don't like being told what to do with my free time, especially if you're gonna make me read a book written in the 1940s that I need cliff notes to decode just to realize that all the animals were communists. Also, it's 20% of my grade. I get it, though. What else are we gonna do in English class? We can all understand each other, right? We're speaking English. That's gotta count for something, right? But the more I had to read really cryptic books in my spare time where the symbolism is in the color of the main character's curtains, and I'm not even observant enough to realize they had curtains, led me to not really having fun. And also feeling like an idiot. I like my subtlety like I like my coffee. Splash in my face. How am I supposed to know what the A stands for adultery? I don't know, it could mean a woman for all I know. Asparagus. But all that isn't anything new. Everyone complains about English assignments. Everyone hates reading the Scarlet Letter. Everyone thinks school should die. However, something that also locked in my disdain for reading was my mom. Hi, Mom! Of course, as a parent, you don't want your child to do nothing but play video games all day. That obviously leads to undeniable life failure. So what's the solution? Make them read more. And on paper, I don't think there's anything wrong with that. Honestly, I'll probably use that parenting technique too, when applicable. I think my mom made the obvious good parenting decision. But as the victim here, I believe I fell in the small minority where it had the overall opposite effect. During summer vacation, my mom would always tell me that I needed to read at least 2 books so I don't forget how to read. Whenever my mom would walk in on my brother and I playing Mario Kart together in the living room, she would ask if we've read yet today, which we would respond no, because reading's for chumps. And then she'd lock us in our rooms to be chumps. I started hating reading so much, I would rather do literally nothing than read a book. There were a couple summers where I faked reading entire books because I just didn't want to read that much. There was this one about dragons, I think, called The Secret Country, and I still remember that just looking at the cover would put me in a bad mood because of hatred association. Screw your secret country. When I was being forced to read, I would sit angrily on my bed, open the book, move the bookmark a reasonable amount forward to make it look like I read, and then just sit there for 30 minutes staring at it. It was boring, and I don't know what was wrong with me. I could have had at least a decent time if I just tried to read the dang book, but I guess it turned into a dignity thing. Actually, the ironic part is maybe a year or so later I decided to restart the same book and give it another shot on my own terms, and I finished it in 2 days. It was pretty good. I did it again with another book called Molly Moon and the Morphing Mystery. It's
It's like the 5th book in this Molly Moon series. It's been a while, so I don't really remember the story, but it's about this orphan who can hypnotize people and has a pug. Anyway, it's funky because I actually read the first few books of the series on my own and remember really liking them. I would read them any chance I got, but as soon as I was forced to read this one, I just decided I'd rather literally waste my time and sit alone rebelling against reasonable parenting. But this time I never went back to read it. I think that might have been the point of no return for me. I think the association of reading as a necessity or some sort of punishment has deep-rooted itself in me, and now I just feel like reading isn't fun or I'm in trouble for something even though I live alone. I've tried listening to audiobooks, but honestly, they make me feel really lonely. I don't know why. It might be the lack of visuals. I like pictures. And also no one else is around. It's the same with music. I've never been a big music person, so whenever I try to sit down and do something while listening to music, it somehow enhances this feeling of being alone and like time is going by slower, which makes me uncomfortable. So I always have either YouTube videos or more recently Twitch streams in the background. I'm still not super used to Twitch yet, but I like Ryukar's stuff. He plays Mario Maker. Sometimes I wish I read more. It might be good for me to slow down instead of always consuming fast-paced content on the internet, but on the other hand, I think it's just a preference I have that's been cemented with bad association. If you like reading, I think that's really great. I've got a lot of friends who like reading, and it's cool that you've got a really nice hobby you can fall back on to de-stress, or however you people feel while staring at words all day. I was gonna say you should recommend a good book I should give a try, but I took a second to think about if I would actually try to read any suggestions, and being real with myself, the answer is no. So, enjoy that chamomile tea. Hey, how's everyone doing? At home, I suppose? I'm lucky that I work from home and rarely leave the house, so quarantine isn't hitting me too hard. But to those of you who are outside people needing suggestions, may I suggest watching all of my videos in an infinite loop until we can leave our houses? Or Animal Crossing? I actually recommend that one more. Any mutuals who are playing, send me your friend code because I want to add you. I've been doing this thing where before I open up the game, I'll look at my friend list and see how many people online are playing Animal Crossing. Normally it's 100%. Anyway, however you're keeping yourself busy during quarantine, I hope you're doing well, and thanks for watching my video. Bye. As some of you might know, James, Dom, Ross, Aaron, and I went on a tour back in October doing a show called Scribble Showdown. It was the first tour we've all been on, besides Aaron, because he didn't wait for us. The shows were all super fun, and we all enjoyed touring with each other a lot, and honestly, it was the most entertaining thing I've done in a while. But this video isn't about the shows. It's about the in-betweens. We had to perform in Boston, Brooklyn, Austin, San Francisco, Medford, Seattle, and Portland, all within 11 days. So you know that those off times are gonna get a little hectic while we're just trying to survive and not leave our souls behind. The first leg of the tour, we took flights to our destinations. Boston and Brooklyn had no out-of-the-ordinary stuff going on besides the fact Ross, Dom, and I were super addicted to Pokemon Go and were spinning Pokestops left and right together on that grind. Don't worry, it only took 2 days for peer pressure to crack James down enough to download it and get addicted with us. We arrived in Austin on the 3rd, and this was our first completely free day. Ross and Aaron really wanted to get some Texan barbecue, so we all went to dinner at this little barbecue chain they heard was really good. Everyone got their food and we're in heaven, except for me because vegan check. But honestly, it did look really good and I was glad they were enjoying it. Afterwards, Aaron and James wanted to go to a card shop for Magic the Gathering cards since a new pack was coming out. So we headed over there, and one of the employees' names was Jojo, and he was a dog, and I miss him. The next day we got into the van to head to the venue, and Ross just goes, "So, did anyone else have a rough night last night?" Turns out, Ross, Dom, and Aaron all got food poisoning from the barbecue. James and I were safe because I didn't eat any, and I don't know, I guess James is weird. The next free day we had was in San Francisco. We were a good 5 days into traveling, and some of us were running out of clean clothes to wear, so instead of finding a laundromat, we headed over to a Target nearby to just buy new ones. After shopping a bit, we noticed there was a huge arcade right next door, so of course,
we went in, Aaron and Dom played some DDR, but what caught Ross and James's eyes was this big elaborate VR setup where the players are strapped into these adult baby walker looking things. I mean, anyone with eyes could tell this thing was jank as hell, but that just made it more essential to play. Ross asked the guy at the stand if they could play, which the guy said they needed arcade cards to scan, so they went and did that, and when they came back, the guy was finishing up working at the bumper car booth, looked over at us, and just walked out of the arcade and left. Rude. We got another person over and Ross and James got set up, and I think this video explains the whole thing. After the San Francisco show, we switched over to travel by tour bus, which we were all super excited for. There were 12 bunk beds, 2 lounge areas, a TV where we all played Smash on, and 1 bathroom. The only main rule was, you can't poop on the bus. I won't get into details, but technically, you can poop on the bus, but you essentially destroy it from the inside out. So no pooping on the bus. This is the pinnacle of luxury. Given that information, we all got mild poop anxiety. As soon as you're told you can't poop within a certain window of time, it becomes your body's personal goal to aim for those hours, and those hours only. Luckily, James, Dom, Aaron, and I were okay, but it hit Ross hard. Maybe it was the fact he got the worst case of food poisoning out of all of us, but he couldn't poop if his life depended on it. And it kinda did. He went 2 days without a single poop. And he was scared. By the time we got to Oregon, he was going crazy. Guys, I've got to poop today. I don't know what I'm going to do. We all checked into the motel rooms our tour manager Matt booked for us to shower and finally do laundry, and had a bit of time to spare. So, as the friends we are, we decided to dedicate it to trying to help Ross poop. Aaron shared some poop exercises he said always helped him, and I pulled up this song on YouTube my friend showed me that was titled Music That Makes You Poop. And with all variables combined, I think it was working. Ross is really trying to poop right now. You can't poop on the bus, dude. You gotta get it out before you get on the bus, because the septic tank can't handle the poop. It can only do urine, so you gotta poop before the bus takes off. Because if the bus takes off, you gotta wait for the next stop. So I don't want to wake up in the middle of the night and have to shit in the bag and throw it out the window. I don't want to be that guy. I don't want to litter. I want to be the big boy. I want to take a big. After that whole ordeal, Ross, Dom, James, and I went out to catch some Pokemon. Aaron stayed in the bus to build some magic decks, but the area we were parked in was a bit sketchy. The laundry room sink in the motel had a marijuana in it. So Ross found a knife and we held it while catching a bunch of shroomish. It was well worth it because James, Ross, and I all found shiny Pokemon at the exact same time. By the time we got back, James and Aaron were really hungry. Ross, Dom, and I got Taco Bell, but we also all had that this morning, so James wanted to try and find something else to have, which was a mission failed. So he and Aaron went out to get Taco Bell, but by the time they walked over to it, only the drive-thru was open. They tried to just walk up to the window, but to no avail. They didn't have enough characteristics to pass as a car, so they had to turn to the only option they had. Call an Uber to go through the drive-thru in. It worked! So basically all of us had Taco Bell for breakfast, lunch, and dinner. We were living like kings over here. In Seattle, we got to the theater, and Matt reserved another room for us to shower in at the hotel next to the venue. I wanted to wash my face, and Ross wanted to freshen up, so as we were walking out to go to the room, Matt grabbed us and said, "Look, when you walk in, don't talk to the concierge or anything. Don't even look at anyone. Just go straight to the elevator and head up to the room." So we're like, okay. We walked in and did exactly what Matt said. Didn't talk to anyone, didn't even breathe in anyone's direction. No oxygen was stolen. Just went over to the elevator, pressed the button, and then out of nowhere, the manager pops out of a mystery door right next to us that we didn't even know was a door and goes, "What room are you going to?" Dude, he was like an NPC in a video game that teleports in front of you to prevent you from going out of bounds. Ross and I were stunned and just went, 601? And the manager goes, "You're not the person who booked that room. I've known every guest in their respective rooms in this hotel since 1975. You're not allowed in there. No visitor policy." What kind of hotel has a no visitor policy? It's a hotel. Visitors... Is there
business. So we went back to Matt and explained what happened. One of the managers at the theater went over to talk to the manager in the hotel because the hotel owns the venue. But the thing that was really annoying to us was that we were the ones who were performing at the venue, which directly affects the amount of rooms they sell. I should give them some slack though. To their credit, they did tell us they'd let one more of us go into the room if we paid a fee of $80. But the theater was really nice to us and the Seattle audience was great. Before each show we had a VIP Q&A section, so when we finished that we have like an hour before the actual show, and during that one in-between hour there was a Mewtwo raid in Pokemon Go, which doesn't happen too often. So you already know that Dom, Ross, James, and I were frothing at the mouth. Oh my god, we gotta get that Mewtwo! After the Q&A, we all got up calmly, walked off stage, and when we were out of sight, literally bolted out the back door of the venue and ran down the street to a Mewtwo raid. By the time we finished it, there was a crowd of like 30 people also catching Mewtwo. Not people who watched our videos, just normal people who all just wanted a taste of the Neutron style. We all caught a Mewtwo and actually had time to get another before the show starts. So there was a march of 30 people just playing Pokemon Go, working together to get Mewtwo's, and it was the most beautiful thing I've ever been a part of. Also, James caught a shiny 3-star totally all by himself. Ross definitely didn't need to help him, and made us all jealous. The tour was so fun. I couldn't have chosen a better group of friends to travel and do a show with. The team that helped us was amazing, and the shows were so fun to perform. Every city had an amazing audience, especially the ones where I won, and it was a really surreal experience. I really want to thank you for helping me get to this point, and I still can't believe I get to do this crazy, awesome stuff for a living. So now you might be saying, man, that sounded like a great tour. I'm sad I missed it. Well, this end card is the one for you because we're actually doing 2 more Scribble Showdown tours. In July, we're going to Phoenix, San Antonio, Kansas City, Minneapolis, Chicago, Cincinnati, and Toronto, Canada. Then in October, we're hitting Los Angeles, Orlando, Atlanta, Nashville, Washington, Brooklyn, and London in the UK. So if you're in the area, why not stop by and see the show? Get tickets at scribbleshowdown.com, and we hope to see you there. Also, I'm recording this on my phone because I don't have my microphone right now. Ha! As a kid, I played a lot of DS games. I would be excited to go to the store with my mom while she ran errands just to be able to look at the games in the video game section, and some days, if I was lucky, she would let me get one. Since I didn't know anything about game reviews or top sellers as a kid, I would often choose games based on the cover art and nothing else, like a shallow commoner. So the day I saw this epic-looking dinosaur with flames on it, I knew it was dinosaur gamer time. I had a flashback to when I played this game called Fossil Fighters the other day. I don't remember anything about it other than the fact I just played it a little as a kid and there were cool dinosaurs. And I think I got stuck at the beginning and never finished it. I haven't heard anything about it since, and I'm surprised I was even able to scrounge around and dig up that old dusty memory. I decided to play it and see what Fossil Fighters was really like, because something in my mind told me it was worth revisiting. You boot up the game and the intro... Oh, that's familiar. When did this game come out? Yeah, alright, okay. Anyway, I'm not saying anything, let's just start the game. We're not even 5 seconds in. I'm ready for an epic dinosaur adventure. Hell yeah. Play alone? Sure, yeah, if that's how you're gonna phrase it. The game opens up with you on a boat talking to the captain about starting your journey to become a fossil fighter on Vivisaur Island, where you dig up fossils, revive them, and then the natural next step of fighting them against each other. Also, I guess I'm a boy. Oh man, I'm excited to start working to become a world-renowned fossil fighter. I'm ready for the grind, the blood, sweat, and tears, hours, days, weeks of honing my skills and training my Vivisaurs to the best of their ability. I'm gonna give it my all and... Is that what I look like? No time to get stalled on comedically questionable character designs. I've got to get Vivisaur finding ASAP. I'm off! Look at me go! They've even supplied me with a map of all the important buildings on the island. We've got the hotel, the fossil stadium, the fountain,
Beth. Dr. Diggins is the main Vivisaur scientist / researcher on the island, and he tells me about fossil reviving and fighting. Apparently, you only need a Vivisaur's head fossil to be able to fight with it. Oh, you're saying I can't have a dinosaur with just legs? Just watch me! Let me revive them legs! They'll kick your ass! He gives me my first fossil to clean and teaches me the basics. The hammer breaks up the rock, the drill gets the finer details, and you can blow into the microphone to blow off the dust particles. After hearing that part, I had to run a quick scientific test. Yep, screaming works just as well. You find fossils at designated areas of the island you travel to. Greenhorn Plains is the only one open to me right now because I'm just a teeny tiny baby level 1 fighter. I'm no soy boy. I left my friends and family to live alone in a hotel on Dinosaur Land. Watch me dig up this fossil like a pro and I'll show you who's the... Oh, what the? Oh, this area is blocked off because there's super mega rare fossils over there and you'll only let me pass by giving you all my dino medals, which are the only devices used to show you're a fossil fighter and have access to your Vivisaurs? No, I'm not stupid. I know a sketchy situation when I see one. Fine, take him, let me in there. But not because you fooled me. I just have nothing better to do. That guy stole my dino medals, and also there's nothing but trash here. God damn, I knew it! Hey! You get further in the game and learn about this evil organization called the BB Bandits, who are causing trouble and steal a sacred artifact from the Dig-a-Dig tribe's pyramid. Oh, sorry. Dig-a-Dig-a-mid. Some high-leveled fossil fighter went in there to find them, but hasn't come out yet, so the tribe wants to send backup. Yeah, I guess Rosie and I can help you out with that. We'll just head on in there. Oh, what you doing there? Those are some deep hip swings you got going on. Whoa, Jinx! You can't just... Dude, she's dead. Well, I guess now it's just me.